Hva var det du skulle snakke om? Politikk, bro. Du skulle stille spørsmål. Var det det jeg skulle spørre om? Ja. Jeg skal spørre politiske spørsmål som jeg egentlig kan svare på selv, så jeg kan få litt lærdom. Litt lærdom. Men først og fremst, før vi går inn i temaene, vi må ha en introduksjon. En introduksjon. Ja, Pedro da. Pedro Lucas Oliveira Costa. Jeg vet ikke. Hva heter den podcasten her, man? Den heter Side Effects. Man, du hører på Side Effects. Den heter Side Effects. Kjør på. Han du hører på nå, som Mohammed sa, PLOC, Pedro Lucas de Oliveira Costa, du velger. Nei. Pedro Lucas Oliveira Costa, mi amigo. Du velger. The choice is yours. Og ved siden av meg, så er min gode venn. Ja, du skal fortsette, altså. Min gode venn, Din gode venn. palestineren fra Marokko, Der har du det, altså. a.k.a. Mohammed Ghazi, a.k.a. The Mountain, a.k.a. Shaquille O'Neal sin gjenglemte fetter. Det er alle som er i rommet nå, currently. Og som du hørte, og not so privat Costa, plug. Som dere hørte i stad, en liten sneak peek, en liten teaser, en spoiler, så hadde vi tenkt å snakke litt om politikk. Blant andre emner også. Var det en teaser? Det var en spoiler. Det var en liten spoiler, sånn før episoden. Det går bra. Som sagt, jeg hadde tenkt å spørre veldig sånn politiske spørsmål som jeg egentlig ikke har svar på. Men basically vi kommer til å ta lærdom fra Mohammed. Der er litt testet, jeg vet ikke om han følger med på det her. Men man, hva kan du fortelle meg om Brexit, man? Nei, faktisk, jeg følger ikke med på Brexit. Faktisk. Det er fucked up. Jeg trodde jeg skulle få en leksjon i Brexit. Ikke Brexit, bro. Brexit, Men Brexit var det ikke mulig å få en leksjon der i dag. Men. Jeg kan fortelle deg, jo, jeg kan egentlig fortelle deg, for jeg lærte det for noen dager siden. Fortell meg hva du vet om Brexit, man. Hæ? Fortell meg hva du vet om Brexit. Ok, så EF ble dannet på et grunnlag at Storbritannia måtte bli med og lage en stor økonomi rundt om i hele Europa, ikke sant? Men de ble jo aldri med, før i sånn 1972 eller noe, ikke sant? Da bestemte Gro Harlem Brundtland seg, skal bli med i EF, ass. Skjønner du? Bro, hadde vi blitt med i EF, og da senere prøvde å komme oss ut igjen, det hadde vært et helvete. Dette er en positiv podcast, ok? Ingen blir nedtrykket her. Ingen er dumme her. Det hørtes plausible ut. Jeg har null peiling, men det hørtes plausible ut. Det må være et eller annet sykt. Hva heter verdens nest høyeste fjell? Det er et fjell. Det er K2. Ja, det er en, jeg tror det er en fjell. Er ikke det sånn derre... Og det er Machu Picchu, tror jeg. Ja, det er Machu Picchu. Er ikke det sånn gamle bygninger? Jo, kanskje det. Nei, du sa alt utenom. Du sa alt utenom navnet. Alt utenom det. Pappa Pipu, liksom. Ja, det var nok chi, liksom. Sånn Machu. Det var liksom nok sånn at jeg skjønte det. Ja, det var basically det. Hva snakker du om? Vi er hvite. Alle her er hvite, hva snakker du om? Er det dins? Jeg og Mohammed er asiatere, så det går bra. Jeg er asiater, altså. Jeg er palestineren fra Marokko, altså. Ikke tenk på det. Skjønner du hva jeg mener? Funker det her? Er det bra nok? Ja. Oi, ja. Knuste du den? Jeg vet ikke. Kødder du? Nei, du gjorde ikke det. Du gjorde ikke det? Nei, serr! Kødder du? Vent litt, mann. Vent litt. Du fucker med meg. Nei, jeg trodde jeg så det, men det var ikke... Hva da? Det går Hva bra. trodde du så? Jeg trodde jeg så en crack, men det var ikke det. Trodde du så en crack? Men kom deg lenger unna, så det ikke blir fucka lyd. Jeg kan mye om fotballsko, liksom. Og jeg spiller ikke fotball. Det er irrelevant. Jeg rutta på liksom colorways og sånn. Og jeg er basically sneakerhead bare med fotball. Ikke det. Nei, dette er ikke den type podcasten, ok? Må slutte. Dette er ikke den type podcast. Alle har sånn. Alle har sånn småtteri, liksom. Hva kan du mye om? Kan du mye om basketballsko, liksom? Mye om basketball? Sko? Basketballspillere? Ja, mye om. Du har rutta på basketballspillere, liksom? Og basketball, liksom. Hvem er den beste basketballspilleren da? Hvem har fått liksom Ballon d'Or innen basketball? Ballon d'Or, liksom. Ballon d'Or? Ja, hvem har fått det innen basketball, vil du si? Er det noe sånt? Og jeg gjennom hele all time, liksom? Er det ikke en type... The GOAT, liksom? Ja, men er det ikke noen type Ballon d'Or? Jo, det er MVP. Ja, får de sånn. Det er som Ballon d'Or. Hvem fikk det?
Det tildeles hvert år. Hvem fikk det i år? Det er ikke noe... Hvem fikk det i fjor? Altså, det er ikke annonsert ennå. Hvem fikk det i fjor? I fjor? I fjor, bro? James Harden, bro. Det var James Harden. Aldri hørt om. Det tok meg så lenge. Han med det lange skjegget. Han svarte? Ja, alle svarte. Nei, hva heter han ene duden som... Han ser ut som en sånn YouTuber. Han har sånn goatee, og jeg tror han spiller på LA... Hva heter det? Warriors, eller hva? Golden State? LA Warriors. Golden State? Ja, Golden State Warriors. Klay Thompson. Han ser ut som Ja, bror, han ser ut som en sånn YouTuber som heter Big Dolls. Ja, bror, han ser akkurat ut som han. Ja. Han gikk rundt med... Han gikk jo rundt som Klay Thompson. Ja, det var jævlig heftig. Han ser akkurat ut som han. Han er jævlig høy også. Han er ganske god til å spille basket, det er helt sant. Big Dolls er jævlig heftig, in general. Han heter sikkert Dawson eller noe sånt nå. Ja, han heter Dawson. Ja, ikke sant? Ja, helt sikkert. Eller etter han eller noe sånt. Dawes er bare forkortelse for Dawson. Men har du sett på Nelk? Har du sett Nelk? Nelk? Ja, det er sånn annen prankster-aktig YouTube-kanal. De gjør masse sånn public hva heter det? Public experiments eller noe. Jeg vet ikke hva vi snakket om i stad engang. Big Dolls TV. Ja, sant det. Det er en fyr som heter eller to gutter som heter Nelk. De har med andre folk også, men det er liksom der de er main. Og de har sånn full send og sånn. Det er sånn greie de sier. De er fra Canada eller noe sånt. Full send betyr basically liksom turn up, tror jeg. Ja, det er bare, de er jævlig heftige, ass. De lager sånn sykt heftige videoer. De har sånn der fake pilots at the airport og fake security at public eller sånn der famous nightclub eller noe sånt. Og de var på Coachella. De får lov til det. Men de later sånn, og de går sånn her på Coachella, så gikk det til sånn, obviously, sånn, jeg følger hella Instagram-bitches, liksom. Så jeg rutta på det, så jeg kjente igjen alle. Det var masse sånne Coachella-skanks, liksom. Så de pulla opp, og han bare, what's your followers like? Og bare satt og så på alle followers, og bare sånn der, what's your story views, og masse sånn der, 5,000 in 5 minutes, that's too... Du har ikke noe clout, liksom. Og han bare satt og stoppet alle sånn. Det er morsomt. Jake Paul var der. Det var full fest. Ja, altså. Skjer man til KSI er fight nå, egentlig? KSI? Han er så off-season. Er han det? Ja. Han skal jo bokse, men han er på turné og masse greier, og så er han skikkelig... Ja, han skal jo bokse Logan Paul i LA. Logan Paul igjen, det er sånn at det er rematch. Men hvem vet hva som skjer? Fordi jeg er på Twitter mye, så jeg følger mye med på Twitter. Ja, du tror på det de skriver der? Ja, men de sier mye sånn, ja, jeg skjønner at det mest sannsynlig så kommer KSI og Logan Paul til å fighte. Det er jo kontrakt og sånn. Men han poster mye shit på Twitter og sier sånn her at han orker ikke Logan Paul. Han har ikke nok clout. Jeg tar Jake Paul, han har mer clout enn deg for øyeblikket, liksom. Så jeg tar Jake Paul, og det er sikkert bare alt er bare fuck, men det er så mye talk og sånn. Og hvis det ikke er på turné, så han er litt off-season og litt sånn honky. Litt sånn chunky. Så de disser han. Det bare kom ut av ingenting, mann. Kan vi snakke om Machiavelli, bro, og fyrsten, bro? Machiavelli. Få høre hva du kan om Machiavelli. Italia. Er han en filosof? Nei. Han er en kunstner? Han er en filosof. Er han en kunstner? Nei, han er en filosof. Hva sa Machiavelli? Machiavelli hadde et av de dårligste menneskesyna som fantes på. Fortell meg. Han visste, liksom, han trodde på at alle mennesker uansett var dårlige. Skjønner du hva jeg mener? Hadde dårlige intensjoner, følte de dårlige intensjoner uansett. Skjønner du? Så at det som måtte skje, var at en tyrann tok over, og var både fryktet og elsket av folket. Skjønner du hva jeg mener? Det var det ordentlige statskupp for han. Jeg vet ikke, bro, det er alt jeg husker om han. Ja. Han er fuck, ass. Men John Locke, bro, John Locke. Nå går vi over til opplysningstiden, bro. Det her er mye bedre. John Locke, faren til liberalisme, bro. Faren til epistemologien, man. Skjønner du hva jeg mener? Det er helt trippy. Han var liksom... Han var filosof, bro. Engelsk filosof. Under The Victorian Era. Opplysningstiden. Liksom. Nei, det var før The Victorian Era. I opplysningstiden. Og han liksom
Bro, han kom med sånn der tabula rasa og sånn, tror jeg han mener. Fordi innenfor den epistemologien, det er to stykker. Det er rasjonalisme og empirisme, ikke sant? Og empirisme, det er det liksom at du lærer gjennom erfaringer. Mens i rasjonalisme, bro, da blir du født med ideen, man skjønner hva jeg mener. Med fornuften, liksom. Og han var en empirist, ikke sant? Bro, tabula rasa betyr blank tavle, man skjønner hva jeg mener. Det betyr at du fyller ut tavlen med erfaringer. Og det er jo det epistemologien er, ikke sant? Kunnskapen om å lære. Så det er sånn trippy ting han kommer med. Han er faktisk jævla... Han har skrevet Declaration of Independence, basically. Var ikke det George Washington som skrev den? Nei. Han skrev en bok, ikke sant? Der han kom med folkesuverenitetsprinsippet, maktfordelingsprinsippet, bro, alle de der sånn, frihetsbegrepene som Amerika brukte i uavhengighetserklæringen deres. Thomas Jefferson og Benjamin Franklin, tror jeg mener. De var jo inspirert av han typen her. Fordi han var liberalismens far, tror jeg mener. Det er det som er greia, så hele Declaration of Independence er basically boka hans. Ja. Fordi han kom da med denne ideologien da. Han var en liksom... Han var en pioner av liberalismen. Ja. Ikke sant? Han fremmet den som faen, og at det var liksom privat eiendom, og bro, du har friheten til å gjøre hva du vil, ikke sant? Og det finnes ikke en stat som skal ta fra deg pengene dine, og sånne ting, liksom, som jeg mener. Ja. Så han hadde et jævla godt menneskesyn. Han trodde at det liksom, fordi det ikke skulle være en stat, man skjønner, ingen skulle bygge skoler og sånn. Han tenkte rike folk, de kommer til å bygge skoler av seg selv, sånn at barn skulle gå der, så jeg mener. Det var liksom liberalismen i seg selv. Og han skrev mange bøker, ikke sant, og utdypte ideologien. Til slutt, han kom seg til Thomas Jefferson og de skrev hele Declaration of Independence på grunnlag av han, liksom. Bare for noe Machiavelli? Nei. Nei, jeg sa feil, mann. Jeg sa feil, sorry. Jeg sa feil, mann. Hva fuck? Fra opplysningstida. Hvor er jeg, liksom? Hvor er du? Machiavelli, man. Men mann, ja. Har du real talk? Thomas Jefferson er bare fraud, liksom. Han er en fraud. Han er en forbanna fraud. Han tok så mye arbeid vekk fra folk, liksom. Så når han tok så mye... Han fant ikke opp en dritt. Han var bare jævlig rik. Han var smart, liksom. Han var en usuccessfull inventor. Og liksom stjal ideene til så mange. Factual. Heiki, altså... La oss gå over til favorittene, mann. John Kennedy, my dude. Ja, og John Kennedy er mannen min, liksom. Men han fucker opp hele tiden, bro. Er du gæren? Hva skjedde med Cuba-krisen, mann? Cuba-krisen gikk til helvete, liksom. Kan du hele historien om Cuba-krisen, liksom? Ja. Måten ikke Russland startet det greiene der en gang. Det er helt sykt. At de putta missiler i Tyrkia, liksom, og bare... Dere kan ikke putte hos oss, men vi kan putte hos dere. De bare startet liksom sneik seg inn der, og så obviously så kommer Russland. Russland hadde jo ressurser i Cuba. Det var jo liksom, det var bare å knipse fingeren, liksom. De bare tok opp et defense som aldri var et defense. USA skulle alltid være beskytteren av den andre siden av jernteppet. Det er så piss, man. Verdenspoliti, bro. Det var det de skulle være, man. Men det er derfor alle tror, sånn off-topic, det er derfor alle tror Bush staged 9/11. Fordi han ville jo starte krig i Midtøsten uansett. Men med 9/11 så var det liksom instant gratification, og liksom, du får lov til å gå... Ikke sant? Det er bare piss. Han hadde jo, det var liksom go ahead for å bare gå inn i Midtøsten og bare fuck, eller Afghanistan, liksom. Hvem vet, han liksom startet som president, og så ødela, og så drepte han den lille byen, liksom. Hæ? Vi kommer til å bli getta av Donald Trump, ass. Det er sykt. Men man, tilbake til Cuba-krisen, ass. Var den i oktober? Den var 13 dager. I can't speak on det. Jeg tror den het 13 dagers, liksom. Ja. Hva mener jeg? Det var så sykt så mye som skjedde bak bordet, under bordet, liksom. Og så måten broren hans, liksom. Jeg har ikke sett den, ass. Det er så sykt, spesielt når han diplomaten skal snakke i FN mot han russeren. Bro, han er helt syk, man. Det er grovt, ass. Russland var uskyldig. De hadde ikke lyst til å starte krig engang. Nei, men de er liksom, de klarer å snu det helt. Ja. Skjønner du, til å virke som... Russland er de dårlige. Det er bare propaganda, man. Russland er det og det. USA er faen meg hyklere som bare fy.
Hiklere. Og måten han bare sneik inn broren sin for å snakke med, jeg husker ikke hva presidenten eller diktatoren eller hva enn til Russland hva han het. Hva het han på den tida? På hvilken tid? Kuba-krisen, mann. Hva er det som styrte Russland da? Jeg husker ikke. Ikke jeg heller. Jeg husker ikke. Den broren til JFK, han stakk jo til Kuba for å gjøre klart avtalen, fordi det var like før det ble krig, liksom. Han bare stoppet alt sammen. Han er type, ass. Ja, type. Ikke fact-check oss. Hvem vet hva som er sant eller ikke? Hvem vet hva det er? Hva hvis vi blir playa? Vi tror vi har all the fucking answers. Vi har no answers, man. Det var egentlig fuckings liksom... Ja, nei, man. Det var fuckings Island som startet hele dritten, men ingen vet om det, liksom. Det er så mye som kan ha skjedd. Fact-check that shit. Herlig. I'm calling it. Island er bak alt, man. Island er bak alt, man. Alle trodde Illuminati var liksom... Det er Island, man. Det er Island. Det er vikingene fra Norge. Det er bare stage, da. Real talk? Hørte du Island peier sånn 55 000 i måneden eller noe til de som vil komme og gifte seg med damene deres eller noe, bro? Jeg vet da faen, sånn piss jeg så på Facebook for noen år siden. Det var sånn 6 år siden, bro. Jeg så det tullet der. Jeg tenkte det var virus, liksom. Jeg mener. Jeg går inn på det, bro. Det er en aktuell nyhet, liksom. At de vil, liksom, overpopulere, da. Fordi, altså, de er jo ikke dritt. Nei. Og de er den reneste rasen i forhold til per innbygger, liksom, noen andre steder i verden. Alle er hvite, høye og blonde. Blå øyne, liksom. Melder perfekt rase. Han er brun. Ja, men at de er en veldig ren rase, da. Ikke sånn der i rasenes liksom, ikke generelt, dette er den beste rasen noensinne, men liksom... Men generelt at du er hipp. Hvis Brasil hadde bare indianer, liksom, så hadde det vært en veldig ren etter landet, men et veldig sånn pure. Det er sånn Island, det er nesten bare folk fra Island. Hvis du ser en neger ute i Island, liksom, hva skal du gjøre? Ja, da skjønner jeg. Da friker alle ut. Du fucker litt, ass. Ikke white power, liksom. Det er ikke der jeg var. Jeg tenkte, hva faen, er han Hitler, eller hva skjer nå? Nei. Åh, uff. Hei, Kias. Intermission. Pause, man. We'll be back. They walk in the bank and say, this is stick up. They say, what? Give me the money. They mean business too. They're not gonna stay there all day and all night talking. We got to go. Give us the money. You give us the money, we gonna leave. We ain't leaving until we get that money. That's Bonnie and Clyde. Nobody messed with Bonnie and Clyde. Police didn't. They wasn't scared. Nobody got to. That's what I'm saying, but I'm so gay. Whatever you feel, I'm bored too. When you got fear in your heart, you ain't gonna hurt nobody. Yeah. You ain't got no fear in your heart, you gonna keep out nobody. You gonna shoot somebody, and you gonna kill somebody. Yeah, I don't like awkward silences either. And I thank God for Jesus, I would. I won't see him on there. Drug dealer mad because people mad, black people mad, because I won't see him over here. He can nice. My mama raised me to see. I ain't going to jail, and I ain't going to prison. I ain't going to prison. Black people got nothing on their mind but smoke, drugs, and drink alcohol. You guys are over here. That means you guys are not. So please line up. Yeah, what was that?
The line starts over here. Oh. Don't be Tuller du? Og Van Dijk? Thank you very much for choosing to fly with North Atlantic Airways. Sit back and enjoy the flight. Yeah. Hey, sorry about the wind. I'm in the Rocky Mountains right now, so it's very windy. I was thinking maybe we could break down probably my favorite comic book of all time. It's called Kingdom Come, created by Mark Waid and Alex Ross. Alex Ross is behind the artwork. Mark Waid is behind the story, but it's a collaborative effort with many more people involved. Fun fact right off the bat, I like the fact that Alex Ross's Superman is based off of his father. I particularly love, and as a young child, I like seeing all my superheroes come to life, through this ultra realistic artwork that he does. I really like all the newer generation of superheroes that he imagines. In a time when all of that was pretty cutting edge, like it came out in the 60s, I think, if I'm not mistaken. And I love the use of religion, and obviously through the perspective of Norman McKay, it feels more grounded, especially at that moment when he steps right into the Emerald Palace, and he's just there in front of the Justice League. And I love early on, he's just shown saving people. He's just an ordinary man, but he's saving a child from the disaster and the destruction that has been caused by the newer generation of metahumans that don't really care about casualties or collateral damage. He is obviously a pastor preaching, and I love all the different faces, and you can tell this man has an influence on people. Obviously the use of light and etc. when the Spectre comes, and the obvious outlining and change of text. He has a presence for sure. And the first introduction to Superman is obviously gonna be awesome. He's on the roof just chilling. You can see subtly, if you look at his right hand, him actually pushing down the nails with his thumb, and then just casually jumping down with a 4x4. Or that's, yeah, I'm gonna say confidently that that's a 4x4. And then it just develops until it. En viner for en tier, mon tro. And a tractor, and just you see him using his power for something so simple. And Spectre and Norman McKay is just like standing in the corner, and you always see them throughout every panel, and that's really special. You really pay attention to each panel, you see him almost everywhere. Wonder Woman's introduction is awesome. I love how this rendition of Wonder Woman flies.
because that's always different. But then the obvious, well, not the obvious, but the introduction or the reveal of him being inside of a manufactured habitat. And the obvious sort of confusion of McKay, of his perspective of these gods. Like, what is he doing with his time, you know? He's been gone for so long, but he's still paying attention to the world. And I love all the bigger panels, you know. Now looking at the one of Kansas, the reveal of the real Kansas, because the first introduction of Superman, you might obviously think that that's Kansas, but you later learn what happens, and you see all just the horror, really. And then you see beautifully Wonder Woman flying across the panel with the northern lights behind her. Just beautiful artwork. And then the introduction of the Flash, it's just like, I'm guessing it's Barry Allen. I might be stupid in not saying that confidently, but as I recall, he is more seen as a mix of every rendition of the Flash. Like later when he pulls McKay out of the Spectre realm, or whatever you want to call it, he's just like living simultaneously in so many places at once. He must be so lonely, you know, just always watching and controlling Central City, never even being completely like visible in frame. I love this rendition of Hawkman as well. Like, it looks more like a actual hawk than a Hawkman, you know. And the Emerald City, I think I said Emerald Palace, but yeah, there you go, the Emerald City. Beautiful. I love how Hal just like literally stuck the lantern inside of a suit and just is the most powerful version of himself. And you see Atlantis, and obviously Batman, who's just like so cool artwork, you know, but it's pretty sick and crazy, or whatever you want to call it, what he's doing in Gotham. People are living in constant fear and paranoia, but these bat suits, these bat robots are so cool. The way Ross uses the shadows and like the light in his eyes, he's just like, he does it so beautifully to show light, you know. Especially if you flash an actual light on it, you get a whole different look on it. It's very special, like, feels like the eyes is like special high-tech stuff, you know. But it still has that retro kind of feel, which I love. Reading it in like in a modern era, you know. And just you see like later the destruction and how he beautifully shows like the movement and the first reaction like anybody would have, you know, to Superman. He has a little gray, you might be in doubt, but this is for sure, without a doubt, the most powerful. Well, that's a little much because you have so many other versions of Superman, but this is a very powerful version of Superman. He's levels above the modern one, you know. I just love like I said, the big panels. The Ray is an awesome character, underused character. I love how the Flash, you just assume that he's so fast that he just like uses all the inertia to just like flow, like sort of glide through the sky. You can see him just like swishing, whooshing, flashing by like through every panel. Yeah, I love the panels of him using heat vision as well. It's
introduction of Bruce Wayne, obviously, Batman. Never wouldn't. He'd just be so surprised if it was a disappointment. And just, wait a second. There you go. Love how Bruce Wayne's just a very special character. I especially love like them showing how powerful each character is. You know, like when Superman gets engulfed in flames and he just tanks it. Green Lantern puts up a force field. Flash moves out the way. Superman just tanks it. And just you see every different versions of superheroes. I forgot the name, but there's even one that's like that looks like Spider-Man a little bit, and Shazam mixed in one. The introduction of Captain Marvel is just amazing. I hear like really, really hard trap music every time he pulls up. Honestly. Yeah, I love that dude for real. He's just like Captain Marvel's like shown perfectly in this. I just love how in this I just love how in this era it's just like Captain Marvel's just a perfect counterpart for Superman. Just magic and like the strength alone and the speed and everything. And the first like panel of them having a meeting. It's just so cool every time the Emerald City, you know. And you just see how everything sort of breaks instantly, like leading up to the Gulag and him asking Arthur for help. And Arthur's a very changed man. He's not Aquaman anymore, that's for sure. You're meeting Magog for the first time, actually talking to him. Powerful man. He manages to make you think, you know. I won't get too hard into that. Really, I could, yeah. He's not wrong. I like the versions when Superman kills when he absolutely needs to, you know. Because there is a point to that, but in this type of universe, you can always find so many other ways of helping misguided villains or metahumans. So I think Magog is the extremist and people are afraid. Just like World War II with Hitler, he said the right thing to a very, very scared nation, and they listened and thought that was the truth. Magog did the same. That's how he made people turn against Superman. You see, he only burns off his cape, does a little siege, he doesn't do too much. The amazing introduction of Orion, you know, and you look later, and you just look at the inspiration behind Orion, even the pose and the stance and the, you know, like the likeness and everything. I just love how Alex Ross pulls amazing things, you know, from amazing places. Made Orion feel real menacing, you know, and you gotta love that. Yeah. Awesome. Orion on the throne. Awesome stuff. I don't know why he didn't take up his offer. I felt that was wrong. I feel like he should have taken up the offer to go to Apocalypse. That's just me. Shazam just killing it as always. The Gulag looking like the Legion of Doom. The HQ, whatever you call it. Quite amazing. Like, you see just how many metahumans there are, and everybody flies, so it just makes for amazing panels. Yeah. Deadman, so cool. Cooler than ever, in my opinion. Personality and just how he's drawn.
and the meeting of all the entities in Shazam and the Guardians and da da da. Like the conversation between Clark and, well, Cal and Diana outside the Crystal City, Emerald City. My fault. Yeah, the torture of Billy Batson. Really amazingly drawn. I can't say enough about it. Just like with the reference to Savannah and just like how times changed and how he looks like Captain Marvel. It's just a little more skinny, way skinnier actually. So like face wise looks the same, and yeah. The panel of the Flash pulling out McCabe. He just has nothing to say and doesn't even make sense, and then it just disappears. I love it. Luthor's so manipulative, and finally you figure out Batman's real intentions. I didn't really talk about that too much, but typical Batman just always has a plan, just always got something in his back pocket. I'm not surprised. I am surprised that how he did it, obviously, because it's super smart, but I never thought that he's actually gonna betray people like that. I knew he was really upfront and real stubborn, but I knew he was gonna do the right thing. I knew that he knew that Lex was crazy. But obviously, figuring out the wild card with the Shazam, super genius. That was like the move, Yeah. Wonder Woman being Wonder Woman. Never surprised. That's why I love her too, Even though she kind of pisses me off. I say she pisses me off, and she does, but she's, most of the time, Diana's the only one that sees things the way they need to be seen. And that's not always a good way to see things. But sometimes that's the only way to see things. She gets kind of panicky whenever stuff goes like this, like whenever stuff really pushed to the limit. She looks for extremes because she wants to protect the people she loves, which I understand. That's Wonder Woman, But the way she was brought up, how she knows life, it's not always the best. That's why the Justice League is so important. So they can guide her. Get her back to center. I'm obviously going back to Bruce. Always has that level of respect, and just like the introduction of Captain Marvel, just like I said, real fucking bump and trap music when he showed up. Like Superman's built up inertia and just like traveled really fast, and like he's really powerful, and just like Shazam, just like Captain Marvel, just like boom, no, let's fight. I love it. And then he's like realizes he's late to the gulag, and just like the full panels of them fighting and everybody fighting and all the weird colored fire and da 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 and DDD. It's just like it's so cool. It's just like look at that for an hour, Yeah, Batman's introduction. Awesome, perfect timing. He's the best.
him talking to Wonder Woman, awesome, obviously. Like I said, the panels of Laser Vision never disappoint. Shazam, just emotionless, man. Just like, he's like torturing my guy, you know? Oh my gosh, and there's nothing nobody can do, you know? Wonder Woman and Batman seeing eye to eye, you know? It's like, even after all of that, Superman takes control of the situation, and in that split second, Shazam cries, really digs deep and realizes everything, and makes the ultimate sacrifice, because he knows that Superman is better than him, but he knew that he was only that he was also the only one that could do that, other than Superman. Poor Billy Batson. Oh, and the horror. You saw for a split second Superman like sorta getting Injustice type vibes, but McKay, he really just said the truth, you know? It wasn't difficult. Clark always sees the truth. And them opening up, being real about everything, that's all you could hope for, man. It's awesome. Clark getting back in touch with humanity, the Spectre getting back in touch with humanity. It's awesome. The reveal of the baby, gotta love it. Just typical Bruce, you know? Typical everybody. I love that diner, honestly. They can say whatever they want. I love it. I wish I could see a storyline. Oh, maybe there is. I won't say that. I just love it.